All right. Good afternoon, everybody. Welcome to this virtual news conference. We're joined this afternoon by Minister Sean Fraser, the Minister of Housing, Infrastructure and Communities, and the Minister of Tourism and the Minister responsible for the Economic Development Agency of Canada for the regions of Quebec, Minister Soraya Martinez. So I'm assuming the ministers have opening remarks. So we'll begin with opening remarks and then followed by a question and answer period on the Zoom platform. Over to you, ministers. Excellent. Thank you so much. Merci tout le monde. C'est un plaisir d'être ici pour discuter une bonne annonce aujourd'hui. And looking very much forward to sharing some further details. The announcement that was made earlier today in Winnipeg alongside the Prime Minister. The announcement today is the launch of the Canada Rental Protection Fund. It's important to understand why we need to advance this important initiative. Across Canada over the past 30 years, I should say over the 30 years leading up to 2017 before the launch of the National Housing Strategy, governments of different partisan stripe made the decision that it wasn't their responsibility to invest in affordable housing at the federal level. We made a change in 2017 with the launch of the National Housing Strategy so we could invest directly to build more affordable housing right across the country. But we also understand that over the course of that same period of time, a lot of the existing low-cost rentals across Canada have disappeared from the market and no longer provide opportunities for low-income households to find a place to live that they can actually afford. Sometimes that's because low-cost rentals aren't kept in a good state of repair and maintained properly and eventually need to be demolished. Other times it's because investors buy up these properties, renovate them and charge a much higher price, displacing the low-income families who previously called those apartments home. The result of these different factors is that in Canada, less than 4% of the housing stock in this country is actually held in a non-market setting. To compare, the international average amongst OECD countries is about 8%. We need to do more to put more housing in a non-market setting to keep it affordable forever. That's where today's announcement comes in. The advancement of the Rental Protection Fund is going to put $1.5 billion of federal investments on the table in a combination of grants and financing that's going to help more nonprofits take ownership of buildings that will be kept as affordable housing for low-income families in perpetuity. Now, although this is a federal initiative, we expect that it's going to attract significant capital from the private sector because the investment will actually make sense with a public contribution. From the charitable sector, who I've had calls with that is already working to collect different sources of capital, and from different levels of government, including the provincial government of British Columbia, who's established a similar fund previously, including the City of Toronto, who's received support through the Housing Accelerator Fund for the MURA program, and including today in the province of Manitoba, where Premier Canoe announced at the same event we held this morning, they would be making an initial investment to facilitate these same kind of transactions. When we actually look at what's driving challenges around homelessness, it's a lack of affordable housing. It's not a person's family history. It's not just mental health and addictions challenges. It's not a person's sexual orientation or race. It's a lack of affordable housing. We can actually end homelessness in this country if we build sufficient affordable housing stock. And today's announcement is going to have a meaningful impact that will put more low-cost rentals in the hands of nonprofits that will be kept as low-cost housing in perpetuity. Thank you very much. C'est un plaisir de passer la parole à ma collègue, Minister Martinez Ferrada. Merci, Sean. Bonjour tout le monde. Écoutez, je vais dire un peu en français ce que Sean vient d'expliquer en anglais. C'est bien évident que pour s'attaquer à la crise du logement, il faut augmenter le nombre de logements, mais il faut aussi augmenter le nombre de logements abordables. Non seulement il faut protéger, en fait, ceux qui existent déjà, mais il faut s'assurer qu'on peut pérenniser l'abordabilité sur du long terme. On le voit très bien, on le voit, moi je suis une députée d'Hochelaga et je le vois régulièrement, des gens qui se font évincer de leur logement et on perd à chaque année des milliers de logements abordables qui disparaissent. Soit les bâtiments sont démolis ou transformés en condos de luxe qui ne donnent pas l'abordabilité aux gens qui y habitaient déjà
ou éventuellement qui voudraient y habiter. On l'a vu, beaucoup de logements abordables se perdent, contrairement à la quantité qu'on construit. Donc, il y a vraiment un déséquilibre actuellement, puis il faut renverser la tendance. Comme l'expliquait ministre Fraser, il faut assurer qu'on puisse sortir du marché spéculatif du logement, puis s'assurer qu'on soutient les organisations à but non lucratif, les communautés, les municipalités qui veulent augmenter le nombre de logements abordables sur leur territoire. Et c'est un financement qui nous avait été demandé afin de justement acheter des logements sur le marché et stabiliser les loyers qui existent pour assurer la pérennité d'un loyer que les gens ont les moyens de se payer. Vous le savez, on a fait déjà des annonces au début de la semaine par rapport au droit au logement, parce que bien évidemment, il ne faut pas juste s'assurer qu'on garde la pérennité de l'abordabilité du logement puis des loyers, mais aussi assurer qu'on protège les droits des locataires, donc d'être capable de leur donner les moyens aussi de se défendre contre des propriétaires ou des investisseurs privés qui voudraient, entre autres, faire de la rénoviction pour augmenter le prix de leur loyer. Donc aujourd'hui, ministre Fraser et accompagné du premier ministre ont fait une annonce importante, la création d'un fonds canadien de protection des loyers qui va donner en fait 1,5 milliard de dollars pour que les organisations et les organismes puissent acquérir des logements sur leur territoire. C'est un fonds qui va être co-dirigé, cofinancé, et on a bien hâte de pouvoir travailler avec l'ensemble des provinces et des territoires et des municipalités en vue de donner aux organismes la capacité de pouvoir acquérir ces logements et de les protéger. Vous savez, comme le disait M. Fraser, le ministre Fraser, la crise du logement actuel, n'est pas une seule solution. Il y a plusieurs mesures qu'on doit prendre. S'il y a une chose qu'il faut se rappeler du budget qu'on a présenté, qui est en train de se dévoiler, c'est qu'il y a un mot à retenir, c'est la question de l'équité. Et l'équité passe aussi par garder et préserver la dignité des gens qui habitent déjà dans des logements qui sont abordables. Il faut s'assurer qu'ils vont pouvoir rester dans leur logement et continuer à payer un loyer qui est décent et qui est abordable. Merci. Great, thank you, ministers. Merci les ministres. We will now go to the question and answer period. It doesn't look like we have too many journalists on the line this afternoon, so if it's all right with the ministers, we'll do one question, one follow-up. N'oubliez pas d'utiliser la fonction lever la main si vous avez une question. First question goes to Toronto Stars, Tonda McCharles. Tonda, go ahead. Can you hear me now? Yep, we can hear you. Thank you. Mr. Fraser, can you tell me what, over the course of the last 2 days, you've announced 2 different programs involving repayable loans and also a grant component. Can you tell me what your estimated cost is ultimately? Because you must have assessed a ballpark of how many of those loans will default and what the cost of providing loans, federal money at lower interest rates is. So what's the actual cost? I appreciate that you've, like yesterday it was 15 billion and today it's 1.5, but the actual cost, given that some of that will come back, what is that cost? Thank you, Tana. And just in advance, there's some technical difficulties, and I am trying to log in on a separate device. So I'll promise not to run away if we have difficulties. But if I disappear on you, that's the cause. So it depends on the specific fund. It can be common that a set aside of a few percent, up to 5%, could be set aside for the costs that might actually come to administer a program or for defaults on specific loans. But on the actual cost, it will depend on what transpires to enter into, and the actual rate of borrowing that's offered will depend on a number of different factors, including the level of risk and project. So today, the total cost between the different programs may differ, not just between programs, but between projects within a specific program. But we will be providing a full costing of all of the different policies, whether grants or financing, included in the federal budget that will be released within a matter of weeks.
I may have missed the timing of it. Is the timing over a period of 5 years, like one of the programs announced this week was, or is it within this year, or what is your time frame for these the last 2 days program announcements? And I'm not speaking, I'm not able to hear you. No. I said, what is the timing over which? Are you there? I heard a quick noise. Can you hear me now? Yes. Okay. My question is, what is the time frame over which you are providing these billions of loans? So the timeline for today's announcement is going to be over 5 years. However, it's going to launch this fiscal year. And to the extent that we have sufficient projects to actually put the money to good use, we will look at opportunities to adjust as is necessary based on the demand for the program. The specifics around the apartment construction loan program has different timelines. This is the additional 15 billion. That will range up to, you're testing my memory, I don't have it right in front of me. I believe that's up to 2031, and we'll confirm on the back end of, just because I don't have that particular note in front of me on the desk right now. Thank you. OK. Prochaine question, Olivier Ferrand-Boissé, TVA. La parole est à vous. Oui, bonjour, monsieur et madame le ministre. Je veux vraiment vous parler, monsieur Fraser, du rapport qui a été publié par la SCHL aujourd'hui sur ses prévisions, où la SCHL estime qu'on va construire moins de logements en 2024 qu'en 2023, puis que ces seuils-là vont demeurer inférieurs au niveau de 2023 encore jusqu'en 2026. On indique que la demande va être encore supérieure à l'offre pour ces années-là. Et que ça va résulter en une hausse des prix des loyers similaire à ce qu'on a vu en 2022 au sommet là, justement des surenchères et tout. Alors, je me demande pourquoi, malgré les milliards que vous annoncez, la situation risque de s'empirer encore à court terme. C'est difficile de le comprendre parce que j'ai utilisé la traduction, mais ce n'est pas possible avec le micro. Soraya, Yes. Je vais peut-être prendre. vous Oui, commencez et oui. j'ajouter une réponse. Parfait. Oui, merci pour votre question, M. Olivier. Écoutez, c'est bien évident que nous avons plusieurs décennies sur laquelle la crise du logement s'est construite et laquelle on vit en ce moment. Effectivement, les taux d'inoccupation un peu partout au pays sont pratiquement en bas de 1 %, ce qui est quand même extrêmement inquiétant. Mais il est bien évident qu'il faut stimuler la construction, il faut stimuler aussi préserver les logements qui existent déjà au niveau de l'abordabilité, ce qu'on fait aujourd'hui. Et bien évident que, on l'a toujours dit, on n'a pas la solution miracle, on n'a pas une baguette magique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'argent qu'on met sur la table comme gouvernement fédéral va aussi inciter les municipalités et les provinces de contribuer aussi pour avoir un effet de levier sur les investissements qu'on met sur la table pour justement accélérer la construction de logements puis accélérer la préservation des logements qui sont actuellement, dans bien des cas, encore abordables, mais il faut les préserver. Maintenant, si je prends l'exemple de l'entente qu'on a pris avec Québec récemment, nous avons convenu d'une entente de 1,8 milliard où le gouvernement du Québec a cotisé à la même hauteur que le gouvernement fédéral. C'est un bon exemple d'une collaboration qui fait que l'effet de levier du 900 millions qui a été mis sur la table par le gouvernement fédéral a été en bon, a été à côté ou égalisé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va le plus possible accélérer la cadence, mais on est bien conscient qu'il y a encore énormément de travail à faire. Peut-être juste en suivi, Mme Martinez Ferrada, de voir que malgré tout ce que vous annoncez et ce que vous faites, on prévoit que la situation s'empire. Ça, c'est la SCHL qui le dit. C'est pas quelque chose qui vous inquiète présentement? Est-ce que ça vous fait douter de l'efficacité de vos mesures? Mais il faut se rappeler que la stratégie nationale du logement n'est pas une seule solution. Il y a plusieurs solutions qui sont mises sur la table parce qu'il faut travailler sur l'ensemble
du spectre de logement. Comme parlait tout à l'heure M. Fraser, le ministre Fraser, il faut travailler à mettre sur pied des refuges pour s'assurer qu'on travaille sur la question de l'itinérance, s'assurer qu'on peut travailler sur la classe moyenne, les logements en abordabilité, l'accès à la propriété. Donc, il y a plusieurs choses à faire, puis effectivement, il reste beaucoup de travail à faire. On est très conscient de ça et je pense qu'actuellement, autant les municipalités, l'organisme, les entreprises privées que les organismes à but non lucratif, les municipalités, tout le monde se retrouve à la table à se dire, OK, comment on travaille ensemble et on collabore ensemble pour accélérer la cadence, puis actuellement essayer de résoudre la crise du logement qu'on a actuellement partout au pays. On a mis en place plusieurs mesures. Fraser l'a déjà annoncé tout récemment, mettent en place notamment une approche industrialisée du logement avec des plans qui vont être pris et approuvés pour accélérer l'émission de permis et la construction de logements avec les municipalités. Alors, c'est sûr que ce qui est inquiétant, c'est de s'assurer en fait que tout le monde est à la table et tout le monde collabore, puis que tout le monde va aussi contribuer à l'effort de guerre qu'on est en train de faire tous ensemble pour accélérer la mise en chantier des logements qu'on a besoin partout au pays. Minister Fraser, did you have anything to add to Olivier's question? I know you were having a bit of technical difficulties, but if you wanted to add a response, it's over to you. Look, thank you. And I was missed part of the question just with the interpretation, but could you just give me a sense now that I'm connected on a stable connection of the nature of the question? Yes, if I may. Donc, M. Fraser, ce que je vous disais, c'est concernant le rapport qui a été publié aujourd'hui par la SCHL, les prévisions pour les années à venir, où on estime qu'il y aura encore moins de logements de mise en chantier en 2024 qu'en 2023, puis que les niveaux vont demeurer inférieurs au niveau de 2023 en 2025 et 2026, et qu'en raison de ça, les prix vont augmenter, donc à des niveaux possiblement aussi hauts qu'on a vu en 2022, au sommet de cette crise où il y avait de la surenchère. Alors, je me demande, malgré les mesures que vous annoncez, pourquoi, selon vous, on voit que la situation ne s'améliorera pas à court terme? OK, alors le rapport SHL? Oui. Oui, OK. Oui, merci. Je pense que nous avons des opportunités pour augmenter le nombre du logement avec des mesures que nous avançons maintenant. Quand j'ai lu le rapport, c'est possible pour protéger contre le taux d'intérêt avec des mesures de le gouvernement. Quand nous expérimentions des plus grands taux d'intérêt, c'est difficile pour des compagnies qui ont l'habilité de construire du logement d'accomplir ce task. Mais quand j'ai regardé des opportunités pour avancer des autres mesures, je pense que nous avons des opportunités pour augmenter le nombre de logements cette année et la prochaine année. Juste pour clarifier en anglais, parce que c'est une question importante. When I had an opportunity to review the report, despite some very strong headwinds with the rate of interest in 2023, in part because companies locked in interest rates before they reached peak, and in part because of the government measures they put in place, and in part because of the density that different cities have adopted in response to federal initiatives, we have been able to protect against some of the worst consequences of a higher interest rate and still had a fairly strong home construction year compared to historical averages. However, you're right to point out that the rate of interest that persists into this year is going to have a challenging impact for those who are in the home building sector. The report didn't necessarily contemplate all of the government measures that have just been announced or have been announced recently, and we expect that they're going to help advance some of these home building numbers in the face of the headwinds. But when I actually look at what we're trying to achieve, it's not just to increase the numbers month to month, though that's obviously encouraging when that happens. It's to put our country on a policy track that will actually solve the housing crisis permanently.
When I look at the measures that we're putting in place today, some of them will have a positive impact this year, and that's an excellent outcome. But the real purpose of putting these measures in place is to ensure that a number of years from now, we no longer are facing the housing crunch that we are today, and that we put Canada in a position to ensure that we won't have future generations facing the same challenges that we're seeing across Canada today. So despite some challenges and reasons to be cautious when we're looking at projections for this year with higher interest rates, the government measures that we're putting in place and the trend towards more density, particularly in urban and suburban environments, is going to help us overcome these challenges. And we will have additional housing measures that will further support home building activities over the course of this year and in the years to come. Merci pour la question. Okay, thank you, Minister. Our final journalist on the line is David Legre from iPolitics. Over to you. Go ahead. Great, thanks very much. Thanks, ministers, for taking our questions. Yeah, I have a question for Minister Fraser. Hopefully your Wi-Fi holds up here. I think it's fair to say that most of your government's response to the housing crisis has taken the form of supply-side solutions. But in recent weeks, some experts have been proposing from a demand side that one possible avenue for improving housing accessibility would be to increase the maximum amortization period for mortgages, whether that be for first-time home buyers or for everyone. And I'm just wondering if that is something under consideration at the moment. Thanks very much. So there's a range of different measures that we're looking at. As I've mentioned previously, we are launching a series of policies, not just over the past few weeks, but over the next few weeks, that will culminate with the publication of a plan to address the housing crisis that will have a more comprehensive set of policies in one place that will show a roadmap of how we want to do a few key things. One is to address the supply gap by building more houses. Two is to support Canada's most vulnerable populations. And the third is to make it easier to rent or buy a home. On that third category, which is really where your question comes in, we're looking at a range of different options, including that which you've mentioned, but we want to make sure that we design those policies in a way that make it easier to allow people to get into the housing market, either as a renter or a buyer, without necessarily charging up demand to a point where it works against the supply challenges that we're facing. It can be difficult to find the right balance, but there's a number of measures that we're going to be launching in the weeks ahead, including a series of measures that will be designed to make it easier to rent or buy. And we'll be sharing those more information on those policies over the next few days and over the next few weeks. I can appreciate that's great. Thank you. I can appreciate that you don't want to scoop yourself, but are there any other specifics you can add besides the fact that there will be demand side policy proposals in the upcoming housing plan, whether that be amortization or changes to the stress test? Is there any other specifics that you can add? Look, there's a few that we put out to date, more focused on rent in particular, and allowing those who are renting that are seeking to get into the market to use their rental history as a credit to their, or rather a bump to their credit score by using consumer-directed finance, and by requiring it's added to the mortgage charter. Of course, that's in addition to the Renters' Bill of Rights that we're proposing and tying to some of the infrastructure funding that we've discussed. Going forward, there will be more measures both to support renters and to support those who are seeking to get into the housing market. But I'm afraid that today the focus is on helping nonprofits acquire more affordable housing for low-income families. And we will have a future announcement in the days and weeks ahead specific to some of the opportunities that we see that will allow more people to get into the housing market at a price they can afford without jeopardizing the goals that we have on the supply side of the equation. Thanks very much. Thank you very much. I am cognizant of the fact that we did start a bit late. So ministers, and since there's only 3 journalists on the line, if it's okay with you, ministers, we'll do one round, one supplementary question for each person on the line if they would like. So if you'd like to ask a final question of either Minister Martinez Ferrada or Minister Fraser, please use the raise hand function. It doesn't look like there are any hands raised. So, ministers, thank you so much for your time. We appreciate it. This concludes this afternoon's press conference. Have a good afternoon, everyone. Thank you, merci. Les difficultés techniques, mais j'apprécie votre opportunité. Take care. Merci. Bye, Sean.